Ndinoda kumukwazisai mose mukati mezara nhasi. I want to greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Mukati mezara nhasi tine chidzidzo chatinoda kubata mukati memaminitsi mashomanana anotevera. Musoro wechidzidzo chedu unotiwo the miracle of 9. Kwete 9 yenhamba. Kana uchida kupa umwe musoro ungatiwo the 30 km journey to Nain. Nhasi tiri kusangana nenyaya yatinoona mumagospels. Nyaya iyi inongobuda ka1 mumagospels. Ndofunga kuti munorangarira imi kuti nyaya zhinji unogona kudziona dzirimo muna Matthew, unogona kudziona dzirimo muna Mariko, unogona kudziona dzirimo muna Luka. Asi iyi nyaya tinongoiwana mu one of the gospels. The other two writers do not record the story. Nyaya yatinoona mu bhuku ra Luka chapter 7 verse 11 to 17. Tinongoiwana iri nyaya inorekodwa muna Luke. So it would appear that only Luke managed to record this event. So we want to talk about this matter today. Regai tiverenge chapter E zvakanaka. Rugwaro rwaLuka chapter 7 verse 11 to 17. Tiverengere tinzo. Verse 11. Right? Zvino nezuva rinotevera. Mukaenda pa chapter ya Luka chapter 7 kubva ku verse 1 kusvika ku verse 10. Munosangana nenyaya ya Jesu achiporisa the centurion servant. Saka pano pari kutaura panonzi zvino nezuva raitevera. Pari kutsanangurwa nyaya yakuitika chiripo shure kwenyaya yokuporeswa kwemuranda the centurion servant. Ende mberi tuone. Wakaenda kuguta rainzi Naini. Wanoenda kuguta rainzi Naini. Ndi Jesu ari kurebwa. Ari muhwendo hwekuenda kuguta rainzi Naini. Guta iri rakanga riri about 20 miles kubva apa achienda kuNaini. Saka pari kunzi kwai panapa wakati achienda kuguta rinonzi Naini zvikaita sei? Vadzidzi vake navanhu vazhinji vakaenda naye. Vadzidzi vake navanhu vazhinji. Ukaona Bhaibheri parinongoshandisa word rokuti vazhinji kureva kuti those people could not be numbered by a naked eye. Saka vanhu vanga vakawanda, vadzidzi vaJesu, iye Jesu wacho navanhu vazhinji kuti pane mhomho iri kutevera Jesu vachienda. Zvikadii? Zvino akati achiswedera pedo nesuo reguta. Unoti wokwedera pedo nesuo kana kuti negedhe reguta rainzi Naini. Chii chinoitika? Akaona vanhu vakanga vakatakura wakafa. Vanoona vanhu vakanga vakatakura chitunha. Vanhu vari kufamba vachibuda muguta reNaini. Saka in other words, kariko maguta aikomberedzwa kana kuti amunoti jurawo makore ano waiswa midhuri yaikomberedza. Saka ari kuona vanhu mukati megedhe vari kufamba in the opposite direction vachibuda muguta reNaini. Zvikanzi kudii? Mwanakomana mumwe woga wamai vake yaiva chirikadzi. Right? Navanhu vazhinji veguta vakanga vanaye. Panopata mhomho mbiri ndoda kuti mufambe neni zvakanaka. Jesu onzi ari kufamba achienda kuguta reNaini. Wosvika pagedhe reguta reNaini akanga ari iye nevadzidzi vake navanhu vazhinji. Bhaibheri rinoti pavanoda kunosvika kugedhe vari kuona vanhu vachibuda muguta reNaini vakatakura munhu wakafa, mwanakomana mumwe woga wamai vakanga vari chirikadzi, uyezve navanhu vazhinji vakanga varipo pafuneral procession vaifamba vachida kubudawo muguta reNaini. Jesu une vanhu vazhinji achidawo kupinda muguta reNaini. Ndopatikusangana vazvikanzi kudii? Zvino Ishe akati achimuona. Zvino Jesu unoti achivavona akamunzwira tsitsi. He had compassion. Akati kwaari. Ndobva ati kwavari usacheme. Ipapo akaswedera. Ndobva akwedera. Akabata bhanyanza. Akabata goat.
vakanga vachitakura vakamira. Vakanga vakatakura chitunha ndobva vamira. Akati, ndobva ati, jaya ndinoti kwauri, muka. Ndinoti kwauri mukomana, arise. Iye wakanga afa akagara. Akanga wafa ndobva amuka achibva agara. Akatanga kutaura. Vakamupa mai vake. Ndobva vamupa kuna mai vake. Vakabatwa vose nokutya, vakarumbidza Mwari vachiti, muprofita mukuru wakamuka pakati pedu, uyezve Mwari wakashanyira vanhu vake. Verse 17. Thank you very much. Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko. Ndo chapter yatinoda kuongorora mukati mezuva ranhasi. Nyaya iyi inowanzokunzi nyaya yeshirikazi yekuNain, kana kuti the miracle of Nain. Isu taipa mumusoro wekuti the 30 km journey to Nain. Nyaya iyi tiri kuona isu ichitanga nenyaya inosuwisa chose yefuneral procession. Asi Mwari ngaavongwe nokuti it doesn't have a sad ending. Muchaona kuti kana tifunga pamusoro penyaya dzemafuneral procession, inguva inogwadza inosuwisa chose, nemhaka yekuti vazhinji vanenge vane misodzi pamatama. Vamwe vanenge vachikurukura uno kudemba zvavaingagona kunge vakaita zviri nani wakafa asati afa. Saka funeral procession inguva inotiremei chose kwatiri tose nouwandu hwedu. Tikaona zvichiitika kazhinji kacho kana muri mumadhorobheni, munoona iri mudhadhadha wedzimotokari dzakaisa mahazards dzichifulasha dzichifamba. Vanhu vazhinji vanenge vachifamba murodhi vanotoremekedza funeral procession. Kureva kuti kana une mota yako ukaona rodhi iri one way, iri funeral procession, kashoma kuti overtake mota dzakadaro. Newo unongoteverawo zvishomanana kusvika wawana nzira yokuti ubude nayo urege vanoenda kwavanoenda vachienda. Saka ndiona kuti mukati meupenyu ndinodavira kuti iwewo pachako wakambowitnessawo mafuneral procession akasiyana-siyana awakaona achiitika mukati meupenyu. Asi ndoda kuti ndipo kutsanangurirai imwe funeral procession yandinoda kuti mukasire mabata nokuwisisa, yandingafunga kuti inini is the longest funeral procession ever that has ever happened. Funeral procession yakamboitikavo yandinoda kuti muone tinoiwana mukati meBhayibheri. Kana ndingada kutaura dzekunopasi ndinogona kukuudzai funeral procession yaDavid Livingstone, but nhasi ndoda kuti ndikuudzai funeral procession yandinofunga kuti is the longest one. Nemhaka yekuti inofanira kunge yakatora more than 40 years ichiitiwa funeral procession mukati meBhayibheri. Asi hapasipo pane nyaya yedu. Asi regai ndingokupai chidimbu chefuneral procession yemurume wainzi David Livingstone. David Livingstone anoti afa kuLake Victoria. Zvinonzi izvoni vakamuwana usiku akapfugama nemabvi ake, Bhaibheri rakavhurika pamberi pake. Nemhaka yekuti zvinonzi kazhinji kacho kana David Livingstone achiverenga shoko waiverenga wakafugama. Zvinonzi wafa kudaro vakanga vachida kutora mutumbi wake kuti udzokere Britain. Mukaringa nyaya yacho zvinonzi izvoni vakabvisa mwoyo wake. Vabvisa mwoyo wake ndobva vamuviga kuLake Victoria. Vaviga mwoyo wake, zvinonzi mutumbi wake vakamuisa salt vakamunika pazuva for 14 days. Ndobva dzimwe shamwari dzake mbiri dzainzi Chuma naSusi, vanonzi vakatakura mutumbi waDavid Livingstone vakafamba nzvimbo hwendo hungaiteko 1500 kilometers to the British Council in Zanzibar. Vasvika ikoko zvinonzi it took them 11 months. Vakamutakura pamatanda, vakamuvhara nemashizha, vamuita embalm nesalt, mwoyo wabviswa wavigwa. Vasvika naye ikoko ndo pavakazopinda muchikepe chakaenda naye kuUK kwaakazondovigwa. So muchaona kuti this was also another procession. But procession yandoda kutaura nezvayo mukati mezuva ranhasi yakatora 40 years. It is the procession yerufu rwemurume watinoziva tose anonzi Josefa. Nokuti munorangarira imimi pana Genesis chapter 50 verse 25 kuti Joseph unoita mhiko navana vaIsraeri kuti zvirokwazvo Jehovha uchakushanyirai. Asi kana achida kushanyirai, you shall carry up my bones kubva munzvimbo ino mondiendesa kunzvimbo yamadzibaba angu.
So mchona kuti nguva yose yavakanga vari mukati meIjipiti, mabhonzo aJoseph vakanga vanawo. When they departed from Egypt and started wandering in the wilderness, vakanga vakatakura mabhonzo aJoseph. It was a funeral procession. Nemhaka yakuti mabhonzo ake vakanga vasati vamaradzika panzvimbo yavaifanira kuzoradzika kuShekemu. Bhaibheri rinobudisa pachena kuti kuomeswa kwemafupa aJoseph nguva dzose patinoverenga nhoroondo dzavana vaIsraeri as they wandered in the desert back and forth, pavakaposvika pamhenderekedzo yokupinda muKenani, ndobva vadzoserwa zvakare mukati megwenga. They were still carrying the bones of Joseph. It was a funeral procession. Pavaifamba waiva mucherechedzo kuti one day somewhere somehow they were going to find rest pavaizonoradzika mafupa aJoseph. Saka munoona kuti in as much as kana chiverenga Bhaibheri tiri kuona vana vaIsraeri vari mugwendo hwokuenda kuKenani. Kunyange hwava kuri rwendo hwokuenda kuKenani, it was also a funeral procession yaJoseph kusvika azosvika pafinal resting place yake. Saka muchavona imi Bhaibheri richibudisa pachena kuti izvo pavanobuda mukati meIjipiti vakabuda nekofini raJosefa. Hama dzinodikanwa mukati mezuva ranhasi, chidzo chatinacho panguva ino, ndoda kuti mubate pfungwa yokuti nyika ino yatiri kurarama, iwe ugere ipapo, iwe wakanterera ipapo, we are in a funeral procession. Kubva musi unozvagwa munhu nehwendo hwose hwaanofamba, rega ndikuyeuchidze mudikanwe, it is a funeral procession. Uri kufamba hwendo hwokuinda pazuva rako rokufa nokuvigwa kana Jesu achinonoka kuuya. Everyone anozvagwa nemukadzi anodozvarirwa achipinda mufuneral procession. Tose tiri mukati mehwanza, tiri muhwendo mukiu yakungofamba tichienda kundofa kana Jesu achinonoka kuuya. Iwe wakanditerera, rega ndikuudze kuti izvozvi ugere ipapo uchiterera shoko rino. You are in your own funeral procession. One day you are going to die. Now, this is what you are attending your own funeral procession. Uchitofamba makore uchitibawata birthday paya, uri kutorava kuti ndiri kuhwedera muzuva rangu rekuzorora kana Jesu anonoka kuuya tisati tawana the signature of immortality. Saka patinoenda kuna Luka chapter 7 yatiri kuverenga, inobudisa pachena kuti and it came to pass the day after. This is the day after Jesus had performed the miracle of healing the servant of the centurion. Saka muchaona kuti apedza ipapo ndo pari kunzi unopinda mugwendo hwokuenda kuNaini. Bhaibheri hatisananguriri kuti waenda kundodini kuguta rekuNaini. But paanobva kuKaperenaume achienda kuNaini, tinoziva isi kuti wakafamba hwendo hunosvika ihwo 30 kilometers. Muchaona kuti vachifamba kudaro, wedhi rokuti Naini kana kuti zita rokuti Naini, vanoongorora vanoti rinogona kureva kuti beauty or pleasant. Rinogona kureva kuti pleasantness, chinhu chinodikanwa, chinhu chakanaka, chinhu chakafanira. It was a beautiful town or a beautiful city. Vanotsanangura zvakare vanoti ivo nyaya ziwedhi rokuti Naini rinogona kutorwa zvakare riri a corrupted English word richireva kuti name kana kuti Naini, which was taken from Shunem. Saka mutaona panapa kuti kana taura nezvenzvimbo yeNaini inogona kuva zvakare riro guta raivori guta reShunemi. Muchiverenga remukadzi uya weShunemi wakavaka chimba pamusoro pemba yake, vakati kuna murume wake, toda kuti munhu waMwari Elisha pese paanodarikana pano agouya achirara murumu mukamuri yepamusoro. Anogona ngemukadzi uyu waibva muguta iri ratiri kutaura nezvaro. Muchiverenga zvakare umwe mukadzi weShunemi wainzi Abhishagi, uye wakatogwa David wachichembera zvino zvikanzi unoda chinodziya. Ndobva chatogwa chisikana Abhishagi chikanopinzwa muna Dhavhidhi kuti mambo vasafe vadzirwa nemhandara yakabatana yakaungana.
chiya chimukadzi chimusikana chainzi Abhishagi kamuchichiziva chaibva zvakare kunzvimbo yeShunemi. Saka nzvimbo yeShunemi inzvimbo yakakanaka uye zvayaibuda mabara avakadzi. Nemhaka yacho kutoona panapa kuti pane mukadzi uya wokugadzirira Elisha pokugara. Tosangana naAbhishagi zvakare vaibva muguta reShunemi. Saka mutoona kuti Songs of Solomon inotaura pamusoro pemukadzi wakaisvonaka waibva Shunemi, a beautiful Shunammite. Saka nyaya guta reShunemi iguta raidozikanwa nezvinhu zvakanaka. Ndo kuri kufamba kuchienda Jesu. Saka Jesu uri kuenda kuguta rinonzi beautiful. Saka mutoona panapa as he approaches the city, Christ was not alone. Paaita mamiracles ake around Galilee, feeding multitudes, multiplying the bread, healing the sick, and his crowds were always growing. Paanowadhisimisa zvinonzi paanopinda muchikepe ivo vakamanya ndobva atowana atorindirwa kuseri vanhu vatouya kudya chimwe chingwa. Hama dzinodikanwa mukati mezuva ranhasi, ndinoda kuti mubate shokwe kuti panapa tiri kusangana procession yakazara vanhu vari filled with excitement and enthusiasm, vanhu vane great anticipation vari kufamba naJesu vachitarisira kuti pamwe chingwa chicharamba chichimultiplyiwa netukove tucharamba tuchiwanda. Vane zvakawanda zvavari kutarisira kuna Jesu. Chimwe chavari kutotarisira kwaari ndechekuti azviproclaime saiye mambo wavaJudha. Saka vari kutevera vachienda naye. Ndo procession yatiri kuona. Saka this procession ina vadzidzi iri kutungamirwa nani other than the only beloved begotten Son of God. Vachimhanya kudaro vopinda mukati this pleasant town. It was supposed to be a pleasant town. Nemhaka yekuti ndo zvaireva zita racho. Vanosangana neconvoy yerufu. Nemhaka yekuti vanhu vemuguta rakanaka, they had been overcome with a great tragedy. Mwanakomana iye oga wamai vake vari chirikadzi wanga afa. Saka tine imwe procession yatiri kusangana nayo. Procession iri kubva kunze kweguta iri kutungamirwa nomwanakomana waMwari, the only begotten Son of God. But kuna procession iri kubva mukati meguta. Imi munoziva kuti panoitwa procession, mota yehiyasi yamunoti hiyasi inotakura box kazhinji kacho ndo inenge iri mberi. Kureva kuti makore aya kwava kusina mota idzi, but munhu kana akafa waiswa pamatanda, vanhu vobata matanda vari 4 nemhaka yekuti vanga vasingafaniri kugumana nechitunha nokuti vaizong'ora. Saka tiri kuona procession iri kutungamirwa nomwanakomana iye oga wamai vake wafa, wakatakurwa pamafudze nevarume 4 shamwari dzake vachibuda muguta vari mberi. Saka mwanakomana oga wamai shirikadzi ndiye ari kutungamira procession yevafi nokuti iye wakafa wakatakurwa. Asi kune imwe procession iri kupinda mukati meguta yomwanakomana oga waMwari achipinda. Vamwe vari kufara, vamwe vari kusuwa. It is a clash of 2 processions. Saka panapa we've got 2 great companies, much people. Nokuti Bible rati vaibuda muguta, there were much people who were mourning. Vaida kupinda muguta na Jesu, there were much people who were anticipating and so enthusiastic. Saka magrupu maviri aya ari kusangana pagedhe. Ndo pavari kusangana. One filled with excitement, anticipation, and enthusiasm, joy, because the Son of God was in their midst, and there was great power among them. And then there was another procession. Yakanga iri a funeral procession. Yakanga ichifamba ichibuda muguta. Vari vanhu vanga vari pakuchema napakusuwa kukuru. Ende chaisuwisa ndechekuti mai ava vanga vane mwanakomana umwe iye oga, uye vanga vari shirikadzi. Kureva kuti vanga vasisina tarisiro yokuzoita umwe mwana nokuti chikotora chavo chakanga chafa. Ndosaka Bible ichiti vaiva shirikadzi. Muchaona kuti paJewish tradition masimetiri agara aiswa kunze kweguta. Nemhaka yokuti kana munhu angofa waitongonzi ari unclean. Saka zvinhu zvine shina zvaiswa kunze, maitonobuda gedhe moenda panze kundoviga. Ndosaka vari kubuda mukati meguta. Saka muchiona kuti vanhu ava vakatobata chitunha ichi vanenge vakatochisa pamatanda kuti vasagumwe nekugunzviwa nokuti vanong'ora. Saka maJudha masimetiri avo aita kunze kweguta. In actual fact,
Zvinotonzi vanoongorora vanototi the most expensive cemetery in the world is on the Mount Olives. Mugomo reMorivhi rinotonzi ndo panotore makuva anodhura chose. Nokuti maJudha vanoda kuvigwa pamusoro pegomo reOrivhi. Nokuti they are anticipating the coming of the Messiah. Nokuti Bible rinoti kana auya Jesu uchabva nekumabuda zuva. Kana ubuda zuva zvinonzi izvoni gumbo rake kuti tsoka dzake achasvika otsika pagomo reOrivhi. Saka maJudha anoda kuvigwa pagomo reOrivhi. Vachivigwa vakatarisa kumabvazuva nokuti vanoda kuti musi waanotsika pagomo naivo vagotsemukawo vachimuka kukumbana naye. So every Jew wants to be buried on Mount Olives where the Messiah's feet will touch. Saka eberi nhasi mukatarisa kazhinji kacho kumaruzevha makuva ose vanhu vada kungovigwa vakatarisa kupi kumabvazuva. Saka vanhu vari kutora chikomana ichi che9 ichi vachienda nacho kunze kweguta panosangana these two great groups. So this was an awkward situation. Nokuti kune rimwe group rine mufaro, kune rimwe group riri kuchema, vobva vasangana. Ndo zviri kuitika panapa. Saka Jesu ari pakati pavo vari kufara vachibvunzana kuti kouyu Jesu, when is the announcement going to be made that he is now the new king of Israel? Ndo panga pane mufaro wevanhu vari kufamba naJesu. But as they approached the city called Nain, the beautiful pleasant city, and coming out of the gates there was another procession yanga ine vanhu vakasuwa. Hama dzinodikanwa, zvinonzi vari pakufamba kudaro, Kristu achiswedera pedo neungano iyi, Bhaibheri rinotibudisa pachena kuti paani kuswedera pedo neungano iyi pakataridza kuti kwai Jesu wakavahwira tsitsi achiona kuti ndo zvaitika. Vanhu vari mudumugudza dungwe rake vachifara, achiona ava vari kusuwa. Guta rose pariri kuzara richitevera mai ava vakanga vahwawo tsitsi, but havana zvavaigona kuita kuvabetsera. Nemhaka yekuti vakaziva kuti murume wavo wakanga afa. She is a widow. Anongori nemwanakomana umwe chete, a young man, a teenager, probably around 20 years. But nemhaka yekuti ugwere kana kuti tsaona yakawira mukomana wakanga wafa, saka guta rinenge rose rakaungana to give their support. Shamwari dzake 4 dzakatakura matanda, and they are all weeping vachibuda mukati meguta. It was a sad occasion, a sad loss. Againdikudzei hama dzinodikanwa, vachibuda mukati meguta, Jesu unoona kuti mai ava has lost everything. All the hopes dzavanga vanadzo dzatopera nemhaka yekuti ivo vakutonzi panapa vanga vari a widow. Saka Jesu paari kufamba achiona dutu richiuya, zvinonzi he was moved with compassion. Kavanoongorora zvakare vanoti word rokuti compassion, kana vachiongorora mashoko echiGiriki, rinoreva kuti his heart goes out of himself to her. Kureva kuti mwoyo waJesu wakabuda maari ukaenda kuna mai ava. Literally his heart moved out of himself. Saka tinoti panapa Bhaibheri rototibudisa pachena kuti Jesu haangobudi mwoyo chete towards vanhu vanetsekana kana kuti vashungurudzika by this occasion chete, but itsika yaMwari kuti kana zvisikwa zvake zviri pakugwadziwa, his heart goes out and he feels what the crowd was feeling. Regai ndikuudzei mukati mezora nazama dzinodikanwa, our God is an all-knowing God. He knows everything. He is omniscient. He is all-powerful. He is omnipresent. But regai ndikuudzei, above his all-knowingness, our God is omnipathic. Kureva kuti anotofila zvatinotonzwawo isusu. Zvaunotonzwa uri pakati pekugwadziwa, God feels everything. Zvese zvinoitika panyika Mwari wedu unozviwisisa. Kana uchiexperience joy, he also experienced the joy with you. Paulo experienced a pain, he also experienced the
hurt, he also experiences hurt with you. Our God is omnipotent. Anotonzwa, shatinonzwa isu. He's all knowing. Let me tell you, my brothers and sisters, today, I don't know what you are going through. Tiripanguwa zema festive season, and accidents are happening everywhere. Our children are dying. Our loved ones are perishing on the roads. Our loved ones are perishing in our ill-equipped hospitals. But I want you to know that as we experience the excruciating pain, even our God feels the same pain. Whatever the pain you are experiencing right now, whatever the troubles, the challenges, and the problems that you are experiencing right now, I want you to know that our God feels the same. Vanotobatikana nezvinotidzimba. Mwari anotobatikana nezvinotigwadza. Patinenge tichigrifa, he also grieves with his people. Hama dzinodikanwa, Jesu wakafira nyika yose. He also feels the pain of the whole world. Saka Jesu felt the sadness of that whole parade, and he was moved with compassion. Saka anofunga mukati mefungwa dzake Jesu, achiona chaunga chichibuda, obva azvibvunza iye mufungwa dzake kuti I can't let this go on. He had to do something about it. Muchaona kuti chinhu chinonzi compassion chakasiyana nokungohwira tsitsi. Chakatosiyana. Ndoza kuti vanhu vanohwira tsitsi anogona ngokuhwira tsitsi otopfuura otoenda nokuti haana hanya nazvo. But hazvisizvo kuna Jesu. Kana Jesu atomuvha with compassion, he takes action. Anotoita zvinofanira kuitwa kuti apedze marwadzo. Ndosaka Adam never vapinda mukati mechivi. God had to do something. He was moved with compassion. Haana kungotarisa ari kumusoro kudenga akangodzudza musoro akati these silly humans. He came down and did something. He died on the cross because he was moved with compassion. My brothers and sisters, Jesu paari kuona chaunga chiri kubuda mukati me9, as the two processions drew close to each other, munhu wese akanga achibvunza kuti zvii zvichaitika aipo paita macrowds maviri ari kusangana. Panapa tinosangana, Bhaibheri rinotiudza kuti Jesu paanoswedera necrowd yakatakura chitunha, Jesu unoshedzera kuungano obva ati weep not, musachema. Ko Jesu unoudzirai vanhu kuti vasachema? Unoudzirai vanhu kuti vasachema? Why would he command them to feel better while the boy is still dead? Hama dzinodikanwa, Jesu ari kuti kune vanhu musachema. Ari kurambidza vanhu kuchema, but mukomana achakangofa akatotakurwa. Saka crowd inomira yoshamisika. Ndiani unoti musachema iye mwana akafa? Hama dzinodikanwa, mubvunzo wandinawo ndokuti, can we act in faith on Christ's word before we experience a change? Because panapa situation yamai vafirwa nemwana, situation ye crowd iri kuchema haisati yachinja, but Jesu unovaudza kuti musachema. Togorega kuchema sei? Situation iri kutichemedza remains the same while you are speaking. Saka mubvunzo ndokuti, can we act in faith on Christ's word before we experience the change? Tisati taona shanduko, tinogona here kubata nokutenda pashoko ra Jesu kunyange tisati taona shanduko iripo? Saka Jesu unovaudza how to feel before he changes the circumstances. Let me tell you, my brothers, the promises of God, they tell us how to feel before he even changes our circumstances. And that is faith. Faith in Christ's word and obeying Christ's word opens the way to a change in the circumstances. Kuti zvinhu zvedu zvichinje, zvinototsvaka kutenda pama promises aMwari kunyange tisati taona shanduko yacho. Ndo zvatiri kuona pana Bhaibheri, ndo mushandiro waro. Mwari anotiye kuna Abraham, ndachinja zita rako from Abraham to Abraham. Anomuti the father of a multitude before he has a son.
Saka zita raAbhurahama riri kuchinjwa iye asati ava nemwanakomana wacho. Anomuchinja zita from Abraham to Abraham. Kunyange mwanakomana wacho wakavimbiswa angasati avapo. Before he is the father of a multitude, he gives him a different name. Abraham believed God, and it was counted for him as righteousness. Ama zvinodikana shoko raMwari riri kutikoka mukati mezuva ranhasi kuti we should claim the promises of God. The moment we claim the promises, even before our circumstances have changed, that opens the way for its fulfillment. My promises aMwari anogona kuzadzikisa matiri koga kana tikaklema ma promises iwawo even before the fact has happened. Ama dzinodikana, when God makes promises in his word, claim the promises by faith, then he opens the way for the fulfillment of that promise. Saka munhu wese ari kuchema kudaro, vanoridza magitare avo nevaishamba nevaichema, vose vachiungudza vari papo, they were in shock kuti Jesu unovati weep not, and all of a sudden the grieving dies out. Hama dzinodikanwa, pavakaobheya shoko raMwari, Jesu paakati musachema, ndobva vamira vose vakakanuka vanyarara kuti zii. By obeying that word, they prepared themselves to receive the miracle of God. Hama dzinodikanwa, mubvunzo wandinawo mukati mezuva ranhasi ndewokuti uri mukati mekuchema mauri panguva ino, mukati mekushayiwa, mukati mekunetsekana kwauri panguva ino, can the Lord tell us not to sorrow now? Is there plenty in the world to sorrow about? Mukati menyika yatiri kurarama mune zvakawanda zvinotisuwisa, but at that very moment zvinosuwisa zvakawanda. Mwari ari kutiudza kuti sorrow not. Ndati mukati menyika yatiri kurarama, there is death and funerals. There is plenty of sadness in the world. There is all the death from sin. Hama dzinodikanwa, uye zvemune vanhu vari dead in trespass. But the Bible rinotiudza kuna vaTesalonika kutanga chapter 4 verse 18 kuti mivatendi hamufaniri kusuwa seavo vasina tariro, asi kana muchichema chemai sevanhu vane tariro yokuziva kuti we have got this hope in Jesus Christ. My brothers and sisters, regai ndikuudzei panapa, Jesu unotiwo weep not. Mukana zvakazarurwa chapter 21 verse 4, Mwari unotivimbisa zuva guru rinouya, when he's going to wipe away all the tears from our eyes. We can feel better knowing that God has got a big handkerchief yaachatipukuta nayo masodzi mukati meramangwana, nemhaka yei nokuti tinenge tatenda pamapromises aakatipa. Mukanda kuna Luka chapter 6 verse 21 zvinonzi, blessed are you who weep or mourn, for you shall laugh, for he shall give you joy, for he shall give you happiness. Nemhaka yekuti shoko rake rakatozvitaura. Hama dzinodikanwa, imi munoziva kuti vanga vakatakura mukomana, vanga vakamutakura vakamuisa pamatanda nokuti vanga vasingadi kugumana naye nokuti vanozomora. Manje pano tinosangana nemuprista mukuru, our high priest who is Jesus. Paano approach a coffin, paano approach uyu chitunha chakatakurwa pamatanda, anosvika ipapo obva ati vamira kudaro. Bhaibheri pataverenga rinoti wakaenda kanobata bvanyanza, wakandobata chitunha, wakandobata pakofini kana anga ari mazuva ano, kureva kuti paibata waifanira kuti asvibe. But regai ndikuudzei, we worship a God who works with the reverse flow. Nemhaka yekuti pazuva aya kana waibata chitunha waifanira kumhora, but Jesu paari kubata chitunha haasi kumhora, but uchene hwake noupenyu nesimba and great power flows into the lifeless body of this boy. Bible rinoti akabata arise nobva amuka akagara akatanga kutaura. Tinoona chishamiso chokuti ndechekuti Jesu amhora. Aiwa, zvinonzi wakatakura matadzo edu ose, wakatakura kutukwa kwedu kwose, wakatakura rufu rwedu rwose, akatitsinhanidza neupenyu. Mukomana anopiwa upenyu womuka, obva agara akatanga kutaura.
Ndozvi kutaurwa naJesu pana. Zvakazarwa chapter 1 verse 18. Jesus anoti, I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. I have got the keys of death. Amadzinozikanwa chinhu chinonzi rufu is a prison. But Jesus anoti ndini ndine makii eHadesi, ndine makii erufu, ndini kumuka neupenyu. Saka when these processions collide, havana kuziva kuti zvabonderana zvitima zvichibonderana nauyo ane makii erufu. Mukomana unomuka otanga kutaura. Hama dzinodikanwa mukati mezuva ranhasi, ndoda kukuzivisai kuti Jesus has the keys to death. Une makii, une svumbunuro dzeguva. Hatifaniri kuhla rufu nokuti iye une kii dzacho. Vose vanovata muna Jesu, we have got this assurance that when the trumpet of God shall sound, when Jesus shall break the eastern sky, those who die in Christ from henceforth, Bible robusa pachena uchashedzera kumativi mana enyika, and is going to gather them, so that wherever he is, they may be also. Hama dzinodikanwa, mukomana wakamuka akatanga kutaura icho neicho. Hama dzinodikanwa, when you have been resurrected for Christ, kana wamutswa uchimutsiwa kuna Kristo, the first thing you want to do is to speak for Christ. Saka ndinoona mukomana achitanga kutaura pamusoro pemurume amumutsa. You start to speak a new kind of language when you have been raised by Jesus. Hama dzinodikanwa, whenever Christ gives us spiritual life, he opens the lips in prayer and praise and testimony. Mugurumo ipanomuka, he began to speak, and the people saw him speaking, and vakatanga kurumbidza Mwari pakati pavo. Regai ndikuudzei hama dzinodikanwa mukati mezuva ranhasi. Bhuku rinonzi Desire of Ages rinotiro, in clear authoritative voice, the words are spoken, young men, I say unto thee, arise. Muchona pano kuti Mwari panotaura kumukomana kuti young men arise achimuka. Desire of Ages rinotiro, God can still do it today. Nemakaya kuti we are in a spiritual death, we are in a spiritual slumber, we are spiritually dead, and we are walking in our own funeral processions because asina mwanakomana ana upenyu chitunha chinongofamba. Kana munhu asina kugamuchira Jesu samuponesi wake, wakafanana nechikomana cheNaini chakatakurwa chichibudiswa mukati meguta. But kana Jesu achiuya, iye muridzi waupenyu, ari kushedzera mukati mezuva ranhasi, ari kushedzera panguva ino. Young man, I say unto thee, arise. Saka Mwari unotarisa kuti timuke mukufa kwatakaita kwamweya. Vazhinji tinongori mufudze wenyika nemhaka yekuti hatina this blessed hope, hatina tariro iri mukati medu. We are along a funeral procession. Nemhaka yei nokuti the presence of God is not among us. Procession yakanga ichipinda muguta yakanga ichiri very jubilant because Jesus was in their midst. But there was this procession coming out of Nain yakanga ichichema because Jesus was not among them. But the very moment Jesus came into their presence, there was life. Let me tell you, my brothers and sisters, this afternoon, mukati memuchato wako munogona ngemutadza musisina upenyu. Mukati me business rako munotadza musisina upenyu. Mukati me upenyu hwako zvinhu zvamumotera musisina upenyu. But let me tell you, when Jesus comes into your life, his presence alone ignites everything into life. Zvinoudza mukati meupenyu. Jesus says, arise, arise and walk. Zvinonzi mukomana wakamuka akatanga kutaura. Zvikanzi vakatanga kurumbidza Mwari. Zvikanzi a great prophet is risen among us, and God has visited his people. Mwari washanyira vanhu vake. Hama dzinodikanwa, Jesu unomira parutivi rwamai vanga vachichema pagedhe reNaini. Adaro, as he was touched with sympathy, his heart pitied this woman. Hama dzinodikanwa ndozvaanotaura Jesu paanoenda pana Matthew 28 kuti all power is given unto me.
under heaven or in the earth. Those were the last words dzakataurwa naJesu kuti simba rose rakapiwa kwandiri. Saka Jesus on this occasion turns the funeral procession to a triumphal procession. Vanhu vanga vachichema vanoita yute kudzokera mukati meguta jaya rakutaura pamusoro paJesu. Ndoda kuti uise chinhu chamadzinodikanwa. The bigger miracle that Jesus performed on this occasion, it was a change of heart. Nokuti vanhu vakatanga kurubidza Mwari. Zvikanzi a great prophet is now among us. Let me tell you, my brothers and sisters, we are on our own funeral procession. But let me tell you the miracle that Jesus can perform mukati meupenyu hwako before we get into 2023. It is a miracle of a change of heart. We need to change. We need a change of hearts. Moyo yedu yanyangara, yashiba, yawumburukwa nazo zviri. Asiregai ndikutaurira madzinodikanwa. Mukomana waifanira kundovigwa. Wakamuka akafamba hwendo hwekukunda. Nokuti on this very occasion anga akunda rufu, nokuti anga sangana nemuridzi weupenyu. Hama dzinodikanwa. Satan cannot hold the dead in his grasps, spiritually or physically dead. When the Son of God bids them alive, azvigoni kuti Satan arambe akatibata. We are spiritually dead. But let me promise you that my God, when he comes into your life, you will be spiritually risen. Tinosumudzwa nokumutswa nokuti mukomana anenge apinda mukati meupenyu hwedu. Hama dzinodikanwa mukati mezora nhasi. Ndoda kuti muone vakomana vakanga vachida kubuda kundoviga mwana muguta re9 vari pagedhe re9. Vachibva muguta rainzi Beautiful, but they were moving away from the Beautiful towards the cemetery. Then they ran into Jesus. Pavanonzwa mashoko aJesu, he turned them around, sent them back into the city, a whole different kind of procession. I don't know kuti upenyu hwako huri kugravitata uchida kupi. Where is your procession leading to? But when you meet Jesus, he commands the procession to turn around and go back into the city joyfully, for they had met the Prince of Life. Mukati me zuva ranhasi ndinoda kuti tinamate nevashomanana vari kunzwa shoko rinoi. Panotaurwa nyaya, a story is told, yokuti mune imwe nzvimbo makaita rufu. Saka maita rufu, zvakaitikawo zvakare kuti pakanga pana journalist akanga ari padhuze. Saka vanokumbira journalist uyu kuti toda kuti uconducte funeral yedu. Saka journalist unoti ine handina experience nerufu. Saka zvinonzi anobva abvuma ndobva atora bhaibheri rake kuti atsvake nyaya yaangashandisa pakuconducta this funeral. Zvinonzi avhura bhaibheri, anobva adzoka oudza vanhu kuti guys, pakuongorora kwandaita, Jesus is not very good at funerals. All he did was resurrections. Ndaongorora pese pakafiwa mubhaibheri pakasvikwa naJesu. He is not good at conducting funerals because all he did was to resurrect those who were dead. Let me tell you, my brothers and sisters, it is true today. Jesus can do a resurrection of your life. Iwe ndiwe unoziva kuparara nokumbumba kwakaita upenyu hwako. You are spiritually dead. You are on your own funeral procession. Kazi ukagamuchira Jesu mponesi wako, when you receive God's only beloved Son that was sent in this world for you, truly and very truly, he turns your mourning into rejoicing. He turns your death into life. He turns your funeral procession into a triumphal procession. Hama dzinodikanwa, unotoziva kuti upenyu hwako kwahuri kuenda hautozvihwisisi. But ngandikudze panguva ino before we pray, kuti it might be a feeling yautori nayo kuti this procession kwauri kuenda hakusiko. You are bearing a burden of sorrow and you want to lay it down at Jesus' feet. Uri kutakura zvinorema, zvinogwadza, zvimpishi, zvinovava. Asi panguva ino unoti toda kuzvisiya pamakumbo aJesu. Jesus the burden bearer. Kana uri munamato wako uchine opportunity andawana nhasi, Mwari ndibetserei, turn my sadness into joy. Turn my burden, take it up and lift it up.
kana uri munamato wako ndiwo wandoda kuti ndiramate naye panguva ino, iwe unoziva zvanetsa mukati meupenyu hwako, asi nhasi unoti ndoda kupa upenyu hwangu mumaoko aJesu. Iye Jesu pachake ndiye ega anogona kukusimudzira, ndiye ega anogona kupukuta masodzi, ndiye ega anogona kuchinja your procession that is heading for doom. Ndiye ega anogona kuzvichinja. Unoti Mwari ndibetserei, I want to receive Jesus as my personal savior. Lega kutanga mukati meupenyu hwako pamwe wadzokera kumasure, asi unoti nokuda kweshoko irori, so help me God, ndikwanise kurarama upenyu, a life of victory. If it is your prayer, we are now praying together. Baba vedu munoshamisa, muri kumusoro kudenga, toda kumuvongai mukati mezora nhasi nokuti tose matibudisa pachena kuti we are in our own funeral procession. Kubva patinozvarwa tiri kutongokaunda tichitoenda tichikuda guta kuenda kusimyetu kunovigwa, asi toda kutendai nokuda kweupenyu hwaJesu Kristu neropa repamuchinjikwa. Kune mavanga ake tinoporeswa, kugamuchira upenyu hwake tinoona upenyu husingaperi. Tinoda kunamatira mukomana uyo musikana baba wambuya nasekuru vakugamuchirai nokuda kweshoko irori, kuti Mwari tibetserei imi temai ugarire mukati meupenyu hwedu, titungamirei misi nenguva, mutibetsere murambe muchidzoradzira ndangariro dzedu, tsoka dzedu, kufunga nokuita, tirambe tisaudza kuita zvakarurama pamberi penyu. Nyasha dzedu dzive nesu, nokuti tamatira Jesu ngara usingaperi. Amen.